très sensibles aux défis que veut adresser la Banque africaine de développement. Et c'est une fierté pour nous, en tant qu'Africains, de savoir que nous avons une institution de calibre international qui soit proche de nos réalités et qui peut nous aider à financer le développement. On s'est rendu compte que malgré tout ce que nous faisions, il y avait encore plus de demandes. Il faut savoir que la demande est 10 fois plus que l'offre. Nous, on est en train de regarder maintenant les produits, ce qu'on appelle les direct guarantees et d'autres nouveaux produits. Mais il y a des implications au niveau de l'organisation interne de l'institution et le contrôle du risque, qui fait qu'avant de proposer ces nouveaux produits, on est en train de réformer un petit peu, en tout cas de réorganiser l'intérieur. Il est important que l'Afrique commence à diversifier ses partenaires. Pendant longtemps, les pays africains étaient restés avec des partenariats privilégiés, il faut le dire, avec les anciennes puissances coloniales. Et aujourd'hui, les centres d'intérêt dans le monde sont en train de changer. Et il est important que l'Afrique, dès à présent, commence une forte diversification de ses partenaires avec des relations sud-sud beaucoup plus intenses. L'objectif de cette session était de lancer cette initiative que la Banque africaine de développement et la Banque mondiale ont, de travailler ensemble pour la relance des économies des pays qui ont été affectés par l'Ebola. Il s'agissait de partager avec les participants ici et les gouverneurs ce que nous faisons ensemble, les perspectives que nous avons dégagées ensemble et surtout de tirer des leçons de ce qui s'est passé antérieurement. We know that at the moment, 70% of the people who are ensuring food security on the African continent are women. And women are very much involved on the production side. However, once the produce is harvested, they're generally taken out of the supply chain. Over the last 10 years, the bank has generated $3.2 billion of income, of which $1.3 billion went to shore up our reserves, as I talked about, and the balance of $1.9 billion was used to support various development initiatives on the continent. The history of industrializations going back to the UK in the 18th-19th century tell us that every single country which achieved development, industrializations, had a champion, a leader who was an activist in promoting industry. We can mention Robert Walpole, the UK first Prime Minister, or Hamilton in the US, played those roles. So Africa definitely needs its industrial activist champions in the leadership. Et je voudrais dire, Monsieur le Président, que vous avez été l'avocat des avocats du continent et c'est à cette occasion que nous vous décernons un diplôme d'honneur de membre de notre association. The poor state of the African stock markets on an integrated level reflects what we believe is also the poor level of intra-Africa trade and travel, because I think you need to have that level of integration first before you start to have a slightly more developed capital market. The ADB has an infrastructure fund, ADB 50, but the size of the fund, as you heard this evening, is about $700 million. The infrastructure gap for the whole of sub-Saharan Africa is significantly larger, beyond $100 billion or so. As indicated, for instance, in the case of Tanzania, the infrastructure gap over the next 5 years is about $22 billion. That's one country. So you are talking about infrastructure gap of $22 billion, and you have so about 54 African countries. This is a large amount. The annual meetings for 2015
have been about Africa and the new global landscape. And we have held about 35 different seminar events here in Abidjan, which to my mind have brought out some of the most interesting issues arising of the direction in which Africa should be taking as we approach the Sustainable Development Goals, as we approach the issue of financing for development, as we try to proceed to Paris to look at the challenges of climate change.